With Gabi and Coco, and they are feeding their chickens. Sí. Yeah, look how cute they are. Yeah. Otra de las cosas que tenemos es como gallinas, que tenemos algunas acá, y hay otras que están en los árboles incubando. O sea, dentro de unos días seguramente van a haber más pollitos. Y el gallo lo tenemos adentro. Adentro para que no picotee a los pollitos chiquititos. ¿Los más aquí? ¿Más? Gallo. Uno gallo. El gallo. I like to see them. Acá. Wow. You guys might make some good eggs, huh? And chicken eventually. El gallo. Ah. Y acá, para poner agua que viene del arroyito. Uh-huh. Y acá están los nidos para que ellas se echen. Oh, we got chicken. He almost scared me. Ahí. He's a macho. Y- Macho? Macho. Y acá donde duermen. His casa. Uh-huh. How are you? Acá. ¿Cómo te llamas? ¿No nombre? Estefan. Hi, Steven. Hi, Steven. Steven. How are you? Y acá el comedero. Para que coma. Está el Esteban. Chao, Esteban. Bye-bye. Ciao, Steven. Bye, bye. Bye-bye. Very nice. Yeah. ¿Quieres más? Okay. Well, I want to Gracias. personally thank Gabi and Coco for a tour of their chicken farm. Thank you so much, and come visit beautiful Huinganco, Neuquen, Argentina. Bye-bye. Take care. Thank you.